Good morning, children. Now let us start our class. Express 4 as a sum of two irrational numbers. 4 in a രണ്ട് irrational numbers in the sum ആയിട്ട് എഴുതുക. You know that 4 is a rational number. Now, you know that 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are irrational numbers. Are irrational numbers. 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are irrational numbers. Because root 3 is an irrational. Then 2 plus root 3 is irrational and 2 minus root 3 is irrational. Then what is their sum? 2 plus root 3 plus 2 minus root 3. Then what is their sum? Here plus root 3 and minus root 3 get cancelled. Then 2 plus 2 equal to 4. That is, we can express 4 as a sum of 2 plus root 3 and 2 minus root 3. 4 can be expressed as 2 plus root 3 and 2 minus root 3. That is sum of two irrationals. The next question is there any natural number n for which 6 raised to n ends with the digit 0? Give reasons in support of your answer. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 6 raised to n 0യിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമോ, ആ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു n എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Then let us suppose 6 raised to n ends with the digit 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു 6 raised to n 0യിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. If it is ends with the digit 0, then we know that it must be divisible by 5. ഇത് 0യിൽ എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം? 5ന് divisible ആയിരിക്കണം. So it must be divisible by 5. That is, if it is divisible by 5, which means 5 is a factor of 6 raised to n. That is, 5 is a factor of 6 raised to n. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 5 is a factor of 6 raised to n. But we know that 6 raised to n can be expressed as 2 into 3 whole raised to n. That is 2 raised to n into 3 raised to n. നമുക്ക് 6 raised to n നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? 2 raised to n into 3 raised to n എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റൂ. Then by the uniqueness property of fundamental theorem, we can say that 2 and 3 are the only prime factors of 6 raised to n. യൂണിക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 6നെ നമുക്ക് 2 into 3 എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ യൂണിക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 2 3 മാത്രമാണ് 6 raised to n-ന്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. By the uniqueness property of fundamental theorem, by the uniqueness property of fundamental theorem, 2 and 3 are the only factors of prime factors of 6 raised to n. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് യൂണിക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 2 ഉം 3 മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. which means 5 is not a factor of 6 raised. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ? 5 6 raised to n-ന്റെ ഫാക്ടർ അല്ല. which means our assumption is wrong. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ assumption wrong ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. So our assumption is wrong. നമ്മുടെ assumption തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തായിരുന്നു 6 raised to n ends with digit 0 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്.
ഇപ്പം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? നമ്മളെടുത്ത ആ അസംഷൻ തെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് 6 raised to n. That is 6 raised to n never ends with the 6 raised to n never ends with the digit 0. 6 raised to n never ends. Next question. Use prime factorization method to find the HCF of 300 and 1000. 300-ന്റെയും 1000-ന്റെയും HCF നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Then prime factors of 300. Prime factors of 300 is, we know that 300 is divisible by 2. Then 300 by 2 is 150. Again divisible by 2, 75. 75 is not divisible by 2, then it is divisible by 3. Then 75 by 3 is 25, then it is divisible by 5. So its factors are 2 raised to 2 into 3 into 5 raised to 2. Now, prime factors of 1000. 1000 is divisible by 2, then 1000 by 2 is 500, which is divisible by 2. 500 by 2 is 250, which is divisible by 2. Then 250 by 2 is 125. And 125 is divisible by 5. Then 125 by 5 is 25, which is divisible by 5. Then 1000 is 2 raised to 3 into 5 raised to 3. Then to find the HCF. How will you find the HCF? Which are the common factors? Common factors are 2 and 5. 2 and 5 are the common factors of 300 and 1000. Then take its least power. Then 2 into its least power is 2. 2 raised to 2. Then 5 square and 5 raised to 3, its least power is 5 square. So HCF is 2 square into 5 square. Then 2 square is 4 and 5 square. 5 square is 25. Then 25 into 4 is 100. So HCF of 300 and 1000 is 100.